Yes, Nilsa, you can start. Good evening and namaste from India. On behalf of the International Buddhist Confederation, I, Nilsa Wangmo, would like to welcome you all to our program Dhamma Talk 3, which is the third of our program, our ongoing program, which is a fortnightly program called International Dhamma Talk series that commenced on the 19th of November 2021. For today's Dhamma Talk, we are very happy to have with us Venerable Ponyam Sanim joining us virtually and teaching us on the topic, Everyone Has the Right to be Happy. I would like to read Venerable's short bio. Venerable Ponyam Sanim is the founder and the guiding Dharma teacher of the Jungto Society. Guided by his teacher, Venerable Bulshim Domun Sanim, he entered the Buddhist Sangha at Bungwangsu Temple, South Korea in 1969 and was ordained a bhikkhu in 1991. He is not only a Buddhist monk, but also a social activist who leads various movements such as an ecological awareness campaign, promoting of human rights and world peace, and eradication of famine, disease, and illiteracy. Venerable Ponyam Sanim is one of the most recognized and influential religious leaders in South Korea with an active following. YouTube videos of his talks have more than 1 billion views, and his books are perennial bestsellers. With his Dhamma talks across Korea and the world, engaging in a lively, no-holds-barred Q&A with people from all walks of life, Venerable Ponyam Sanim has become a household name as a popular mentor and spiritual teacher. His whole theme tour from 2011 until 2014 was attended by more than 600,000 participants across 436 locations in South Korea. In 2014, he visited 106 cities around the world in 114 days and delivered 115 talks to more than 20,000 Koreans living overseas. Of these 115 talks, 18 were conducted in English for English-speaking audiences. Venerable Ponyam Sanim has been advocating a new paradigm of civilization movement in which everyone becomes happy through practice, creates a happy society through active participation in social movements, and protects our environment and the earth by leading a simple lifestyle. This vision is expressed in the Jungto Society's motto, Pure Heart, Good Friends, and Clean Earth. In recognition to his humanitarian work, Venerable Ponyam Sanim received the Ramon Magsaysay Award for Peace and International Understanding in 2002, and the POSCO TJ Park Community Development and Philanthropy Prize in 2011. In 2015, he received the Kripasaran Award from the Bengal Association at the 150th birth anniversary celebration of Venerable Mahastavir Kripasaran for his efforts in reviving Buddhism in India. He also became the recipient of the Moran Medal, South Korean government's second highest order of civil merit in 2018, and the 37th recipient of the Nivano Peace Prize in 2020. Venerable, we welcome you to our program today. Now, may I request Venerable Dr. Dhamma Piyaji, Secretary General, International Buddhist Confederation, to kindly welcome our teacher. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Dudiyampi tatiyampi Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami
Sangham Saranam Gacchami Dukkha Petacha Nidukha Bhaya Petacha Nibhaya Soka Petacha Nisoka Antu Sabhe Pipanino. A very good evening to most venerable Pomyun Sunim Ji and all members of Mahasangha, venerable monks and nuns, brothers, sisters, and friends in Dhamma. I take this opportunity to welcome you all to this Dhamma Talk series organized by IBC, International Buddhist Confederation. We understand that the Dhamma, which is universal, non-sectarian, aimed at providing means to liberate from the shackles, bondages of defilements, negativities, and misery and suffering, and help human beings and also non-human to attain a state of purity, tranquility, happiness, and the eternal peace called Nibbanic peace. This Dhamma Talk series is an attempt to provide a platform for those who are interested in the teachings of the Buddha, and by the teachings explained by different masters may have some understanding and benefit that we all come together unitedly, collectively promote, propagate the teachings of the Buddha for the welfare, benefit, and happiness of all living beings when the world is passing through a phase of very uncertain ups and downs and violence, tragedy, and different sorts of calamities, pandemic, epidemic. We hope the teachings of the Buddha will give ways a solution to global crisis. May I now invite our most venerable Ponyum Sunimji. I think Nilja, our MC, will also invite you for your teaching. Please, Nilja. Thank you, Venerable. So before we start with the teaching, just one short announcement. After the teaching, we will have about 20 minutes of Q&A. I request the audience to please put your questions in the chat box. Then Jason Lim would be emceeing the Q&A section. So after the program, Jason Lim would be taking care of that. So Venerable, we request for your teaching now. Thank you. Thank you very much. 안녕하세요, IBC 회원 여러분. Hello, members of the IBC. 직접 제가 영어로 말 못하고 이렇게 통역으로 얘기를 나누게 돼서 죄송한 마음입니다.
I apologize beforehand that I had to use the interpreter instead of speaking to you directly in English. 그러나 우리는 온라인이라고 하는 이런 기술을 이용해서 한국에 있는 저와 또 세계 각국에 있는 여러분들 또 워싱턴 DC에서 통역해 주시는 제이슨님 이렇게 서로 연결이 되어서 지금 대화를 나누고 있습니다. However, we're using the platform of technology to be able to, for me to speak to you from South Korea to all the members throughout the international community, as well as Jason interpreting this event from Washington, D.C. 부처님께서는 이 세계가 단독자의 집합이 아니라 서로 연결된 영기적 세계라고 말씀하셨습니다. The Buddha told us that we do not live in a world in which we are just individual, isolated individual granulars. However, we live in the worlds that are all interconnected. 그래서 그분께서 하신 말씀 여러분도 잘 아시는 이것이 있으므로 저것이 있고 이것이 없으면 저것도 없다고 하셨습니다. And as you well know, his famous teaching on cause and effect. This is here because of that. Without that, this is not here. 그래서 지금 여러분들이 있어서 제가 있고 제가 있어서 또한 여러분들이 있어 이렇게 대화가 이루어지는 것 같습니다. In that spirit, I'm only here because of you, and you are there because I'm speaking to you today. 지금 세계를 지배하는 사상, 기술은 바로 과학이라고 자연과학이라고 말할 수 있겠습니다. I think the current ideology and technology that governs the world is what we can term that natural science. 불교가 과학이다라고는 말할 수 없다 하더라도 과학적으로 분석해도 부처님의 가르침에 모순이 없다라고는 분명히 말할 수 있겠습니다. Although Buddhism is not considered a science, and we can't say it as a science, however, even if we apply the scientific method to Buddha's teachings, I don't think we can find any contradictions to his teachings. 또 과학과 기술로 인해서 많은 인간은 이렇게 혜택을 보고 있지만은 또한 과학과 기술의 부작용으로 인간이 많이 고통을 겪고 있는 것도 사실입니다. Although we have benefited as humanity from science and technology, it is also true that many of us are also being impacted negatively and suffering because of science and technology. 그런 부작용을 부처님의 가르침으로 치유할 수도 있지 않느냐 이렇게 생각합니다. So I believe Buddha's teaching can help us heal those negative impacts. 여러분들도 잘 아시는 일이라 하더라도 지난 역사를 한번 살펴보려고 합니다. Although I'm sure you're very familiar with this already, but let me take a moment to look back on our history. 지금부터 2500년, 600년 전, 그러니까 BC 5, 6세기에 부처님은 인도 대륙에서 태어나셨습니다. So Buddha was born about 2500, 2600 years ago in 5th century BC in what is now in the Indian continent. 그리고 진리를 탐구하셨습니다. And he explored the truth. 그리고 그 어느 것에도 치우치지 말라 하는 중도를 발견하셨습니다. Then he discovered the middle way in which we're not supposed to be biased towards any of the roads. 그 당시에 동쪽으로 중국 대륙에서도 공자라고 하는 분이 활동하셨습니다. Around the same time, to the east of him, in China, there was a teacher named Confucius. 그분도 어디에도 치우치지 않는 중용을 가르쳤습니다. And he also taught something similar to the middle way in which you don't lean towards anything. 같은 시기 그리스의 아리스토텔레스도 중도를 가르쳤습니다. At the same time as Aristotle in Greece also taught this concept of sophrosophy, the middle way. 조금씩 내용이 차이가 있다 하더라도 거의 근본적으로는 비슷한 내용입니다. So there are slight differences between the teachings, but essentially they speak to the same thing. 서로 그 교류가 있어서 같은 내용이라기보다는 각자 다 독자적으로
진실을 발견해낸 것으로 보여집니다. So it doesn't look like they talk to each other over their great distances. These teachings about the truth rose independently of each other. 이것은 당시 인도 대륙의 문화가 세계 3대 당시 발달된 문명 가운데 하나라는 것을 말합니다. And this also speaks to the fact that the civilization at that time in India subcontinent was one of the 3 most advanced civilization in the world. 부처님이 열반에 드시고 200년이 지나서 BC 3세기경에 아쇼카 대왕이 인도 대륙을 통일했습니다. So after 200 years after his Buddha's passing, in the Indian subcontinent was unified by King Ashoka. 마우리아 왕조가 성립한 겁니다. And created a dynasty, Maurya dynasty. 당시에 중국도 진나라가 중국을 통일했습니다. At the same time, similar time frame, China was first unified around the same time by the Duke of Qin into a Qin dynasty. 그리고 바로 이어서 한나라가 제국을 건설했습니다. Soon to be followed by the Han dynasty. 동시에 유럽에서도 로마 제국이 확대됐습니다. At the same time in Europe, the Roman Empire actually conquered more lands. 당시에 가장 높은 문명을 가졌던 나라는 바로 마우리안 왕조인 것 같습니다. But however, of those 3, I think the highest form of civilization was achieved by the Maurya dynasty. 네, 바로 그때 불교는 인도 대륙으로 퍼져나갔습니다. That's when Buddhism started spread throughout the Indian subcontinent. 인도 전통 사상의 한계를 극복하고 바로 보편적인 사상을 사람들에게 전파했습니다. So it managed to overcome the inherent contradiction and constraints of the traditional Indian faith system and approach people in a more universal way. 네, 이 불교가 중국에 전래된 것은 1세기경입니다. And it was around the 1st century AD when Buddhism spread into China. 그러나 중국에서 불교가 중국의 번영을 누린 것은 바로 8세기입니다. However, Buddhism did not really enjoy its zenith until the 8th century in China. 당시 당나라는 중국에서 가장 높은 문명을 가졌을 뿐만 아니라 당시 세계에서도 가장 높은 문명을 가질 때였습니다. It was the same time as the Tang dynasty, which enjoyed not only the highest form of civilization in China at that time, probably was most advanced civilization throughout the world at that time. 불교는 인도에서 시작했지만은 중국에 와서 중국의 고유 문명이 되었습니다. So Buddhism started in India, but when it arrived in China, it took root as a form of indigenous tradition. 중국뿐만 아니라 한국, 일본, 베트남까지도 불교는 번성을 했습니다. And it spread to Korea, Japan, even to Vietnam. 현재 한국에 있는 우수한 국가적인 문화재는 대부분이 다 불교 문화재입니다. And today's days in Korea, all the really well-known and treasured national treasures belong to the Buddhist tradition. 또 위대한 스승들도 대부분 승려들이었습니다. And all the historical great teachers of history have all been Buddhist monks. 이제 불교는 18세기 전후로 해서 유럽으로 전래됐습니다. And then Buddhism started to spread to Europe around 18th century or so. 오늘 유럽 문명은 세계에서 가장 발달된 문명이 되었습니다. And Western civilization have become the leading civilization in the world today. 그렇기 때문에 보다 단만은 이 유럽과 아메리카 여기에 지금 저는 확산돼 갈 거라고 생각합니다. Yeah, I believe it's inevitable that Buddhism gets more footing and spreads farther infield in West, especially United States and Europe. 부처님의 가르침은 진리이기 때문에 문명의 수준이 가장 높을 때 그 지역 문화와 함께합니다. Since Buddha's teaching is about the truth,
it really finds its footing at the very advanced state of the local civilization. 지금 인도 대륙과 동아시아 대륙도 점점 발달된 문명을 가지기 시작했습니다. And currently, the civilization in India, society in India, and large parts of Eastern Asia is also advancing rapidly. 미래 1세기를 넘지 않고 어쩌면 세계 문명의 중심으로 설지도 모르겠습니다. And within less than a century, it is conceivable that this area in India and Eastern Asia could actually be now the epicenter of the world civilization. 우리는 과거의 역사 전통으로서 불교의 문화를 보존한 것뿐만 아니라 새로운 세계를 지도할 수 있는, 세계가 안고 있는 많은 과제를 해결할 수 있는 새로운 불교 운동이 필요한 시기입니다. So it's about time that the world is craving for a new Buddhist teachings that can actually guide us, leading us into the near future, not just be satisfied with preserving the traditions. 과거의 문화를 보존하는 것은 중요합니다만은 그것이 미래의 리더십을 갖는데 한계가 될 수도 있습니다. Preserving past tradition is important. However, we cannot let that constrain us or be obstacles to exercising new leadership into the future. 우리는 과거의 불교의 고유한 문화적 전통을 유지하고 발전시키는 것뿐만 아니라 인류에게 새롭게 닥친 인류의 과제를 해결하는데 어떤 대안을 제시할 거냐 하는 것이 중요합니다. So while it's important to preserve the unique cultural traditions of Buddhism, what's more important is what solutions can we offer to the world to solve the problems that is facing in the near future. 동아시아 또는 아시아 지역에서 불교가 번영을 할 때가 봉건적인 유산을 가지고 있을 때입니다. So when Buddhism was at its peak throughout Asia, it was at a time where feudalism was the governance system of the day. 그렇기 때문에 불교는 현실에 적응하기 위해서 봉건 사상과 많이 결합을 했습니다. So that required for Buddhism to also kind of compromise with the feudalistic system of the day. 우리가 말하는 불교적 문화의 전통이라는 것이 봉건적인 유산이 대부분이 포함이 되어 있습니다. So that means that a lot of the traditions, the cultural traditions of Buddhism that we know today have its roots in the legacy of feudalism in which it was nurtured. 만약에 우리가 이 불교의 전통 문화유산을 보존하는 것이 이 봉건적인 문화유산을 보존하는 것이 된다면 불교가 미래의 대안을 내는 데는 큰 한계를 맞게 될 것입니다. So if we mistake the unique cultural traditions of Buddhism and try to preserve that as a legacy of feudalism, then it'll become a huge obstacle to us exercising leadership in the future. 보다담마 부처님의 본래 가르침이 이제는 봉건적인 정치, 문화, 유산의 옷을 벗고 민주적이고 미래의 문화유산, 새로운 문화를 창조하는 쪽으로 새 옷을 갈아입어야 할 때라고 봅니다. So I believe the timing is here for Buddha's original dharma, his original teaching, to kind of take off the legacy, the cultural legacy of history, and go forward in a democratic way to offer solutions for the near future. 붓다의 가르침은 우리들의 어리석음을 깨우쳐서 이 고뇌에서 벗어나는 길을 가르쳤습니다. Because what Buddha taught us is allow us to escape our suffering by eradicating our ignorance. 그러나 현실에 있는 전통적인 불교는 자기가 원하는 것을 붓다의 도움을 얻어서 복을 비는 그런 종교적인 전통에 머물러 있습니다. However, unfortunately, the current cultural tradition of Buddhism is at a level of health and wealth gospel in which you pray to Buddha to gain what you want. 인간은 아직
여러 가지 어려움이 있기 때문에 복을 비는 행위를 버릴 수는 없지만은 그러나 이것이 문명을 이끌어갈 중심이 되지는 않을 겁니다. While human beings are still not advanced enough in our thinking to forego praying for some kind of good luck or fortune, however, at that level, we're not able to exercise a leading role in shaping what our future civilization should look like. 부다는 청년 시절에 이미 많은 것을 가졌습니다. Because Buddha already has everything he needed during his adolescence. 왕자라는 높은 지위도 있었고 He was a prince. 재물도 많았고 He was wealthy. 그리고 인기도 있었습니다. He was very popular. 많은 사람들은 그를 부러워했습니다. And a lot of people were envious of him. 저런 사람에게 무슨 고뇌가 있겠나 생각했습니다. So what kind of suffering could such a person suffer from? 그러나 그는 고뇌가 많았습니다. But he had a lot. 그래서 그는 생각했습니다. And that's why he thought. 나의 고뇌는 어디서부터 올까? That's why he asked the question, where does my suffering come from? 저들이 볼 때는 나는 고뇌가 없어야 합니다. Because compared to others, I should not have any cause for suffering. 그들이 원하는 것을 다 갖고 있는데 왜 나의 고뇌는 더 클까? So I have everything that anybody else could have possibly want. Then why is my suffering so big? 그래서 그는 고뇌의 원인이 뭘까를 탐구한 겁니다. That's why he investigated what the causes of his suffering was. 오늘 현대인들도 마찬가지입니다. Same thing for us today. 옛날 사람들이 볼 때 우리는 왕자와 같이 생활하고 있습니다. Compared to our ancestors, we live like princes. 옛날 사람들은 먹고 입고 자는 것에 걱정이 많았습니다. Because in the past, everybody was concerned about just survival, eating, feeding, sleeping. 그러나 오늘은 그런 생존의 문제에 걱정이 없습니다. How about today? We don't really suffer from everyday survival issues. 제가 초등학교 들어갈 때 한국의 GDP는 100불이었습니다. When I was in elementary school, starting elementary school, the GDP in South Korea was $100. 지금 60여 년이 지나서 3만 불이 넘었습니다. After 60 years or so, now it's $30,000. 저는 이 두 가지를 다 경험하고 있습니다. So I experienced both state. 지금 사람들이 60년 전 사람들보다 과연 더 행복한가? But I have to ask the question, is people living today in South Korea happier than the Koreans living 60 years ago? 정말 300배 더 행복한가? Are they happier by 300 times as much? 아니면 30배 더 행복한가? Are they even happier 30 times as much? 아니면 3배 더 행복한가? Are they even happier 3 times as much? 그런데 아직도 사람들은 경제적인 성장, 출세 이런 것이 이루어져야 자기가 더 행복할 거라고 생각합니다. But even today, everybody thinks that they'll be happy only if they earn a little more money or if they gain that title they wanted. 이 3만 불이 30만 불이 된다고 이 문제가 해결이 될까요? Will this problem be solved if our GDP goes from 30,000 to 300,000? 이런 과정에 지구 환경은 우리가 생존을 위협할 정도로 파괴되어 가고 있습니다. And while we're engaged in this process, we're destroying our Earth's environment so that it's actually threatening our very survival. 생존 문제는 해결되었을지 몰라도 빈부격차는 더욱더 벌어져 가고 있습니다. So while we may have solved everyday survival issues, sustenance issues, the inequality is actually exploding. 제가 자랄 때는 세월이 흐를수록 조금 더 생활이 넉넉해졌는데 지금 한국의 젊은이들은 자랄 때보다 미래가 더 좋은 조건이 될 수 있는 아무런 보장도 없습니다. When I was growing up, as time went by, our collective quality of life improved slowly, gradually. However, today's youth in South Korea are despairing because there's no guarantee or path forward for them to improve their quality of lives compared to when they were born.
저희들 어릴 때는 아무리 가난해도 결혼하고 자녀를 놓고 애를 키웠는데 지금의 젊은이들은 결혼을 못하고 있고 또 자녀도 갖기 어렵고 키우기는 더더욱 어려워합니다. When I was young, everybody got married no matter how poor they were, and they had kids no matter how poor they were. However, today, the youth of today cannot even imagine getting married or having kids and raising them in this society. 부유한데 직장이 없습니다. They're wealthy, but they're jobless. 부모님 집에서 기생해서 살아야 합니다. So they have to kind of live on the generosity of their parents. 동남아시아에 있는 많은 나라들이 한국을 부러워하지만은 정작 한국에 사는 젊은이들은 한국을 지옥이라고 말합니다. So a lot of countries, a lot of people living in Southeast Asian countries are envious of Korea's advancement, but the actual youth living in Korea call their society hell. 바로 이것은 고타마 시타르타가 고뇌한 것과 같은 문제입니다. And this is a very problem that Gautama Siddhartha actually investigated. 그렇기 때문에 부다의 본래 가르침이야말로 오늘날 현대인들이 안고 있는 문제를 푸는데 가장 다가오는 가슴에 다가오는 현실적인 과제입니다. Therefore, Buddha's original teaching and his original investigation is the very teaching that goes to the heart of the problem of the modern human. 지난 2000년 동안 세상은 부다와 같은 삶의 조건이 부다의 젊은 시절과 같은 삶의 조건이 아니었습니다. In the last 2,000 years of human history, people did not live at the quality of life that the original Buddha enjoyed. 그들의 요구의 필요 때문에 먹고 살고 있고 복을 비는 그 필요 때문에 부다의 가르침은 왜곡될 수밖에 없었습니다. And because they were so desperate and they needed some kind of sustenance and the comfort, they grabbed onto Buddha's tradition and turned it into a health and wealth gospel, basically. 사회적인 요구를 받아들여져서 계급을 합리화하고 여성을 차별하고 재물이 많고 지위가 많은 것을 숭상하는 이런 가르침으로 전락했습니다. And Buddha's teaching kind of was contradicted and was twisted in a way that it supported, wealth and health, supported the societal bias and the current structure that created this hierarchy. 전생에 복을 많이 지어야 남자가 된다. 전생에 복을 많이 지어야 왕이 된다. 전생에 복을 많이 지어야 부자가 된다. 이런 논리로 현실의 세속적 삶을 합리화하고 있습니다. So you have to gain good fortune in your previous lifetime in order to become a prince. You have to gain good fortune in your previous lifetime to be a man. You have to gain good fortune in your previous lifetime to be rich in this lifetime. So basically using the false logic in order to justify the societal structure today. 전생에 잘못 살아서 여자가 됐습니까? Were you bad in your previous lifetime so that you became women today? 전생에 잘못 살아서 가난한 사람이 됐습니까? Did you do something wrong in your previous lifetime because you're poor today? 전생에 잘못 자라서 노동자가 됐습니까? Are you a blue-collar laborer today because you did something wrong in your previous lifetime? 전생에 잘못 자라서 장애를 갖게 됐습니까? And are you handicapped today because you did something bad in your previous lifetime? 이것은 인간을 존중하는 인권을 정면으로 위배하는 가르침입니다. So these teachings are actually contradictory, frontal contradictory to respecting humanity as we are. 이런 봉건적인 시대의 사상으로 우리가 현대의 문명의 과제를 해결한다. 이게 가능한 일일까요? Would it really be possible to take this feudal teaching ideology and try to solve the problems of the future? 외국에는 잘 모르겠습니다만 한국의 이 상가 안에는 훨씬 더 바깥 사회, 일반 사회보다 더 봉건적이고 더 성차별적입니다. So I don't know about Buddhism in other countries, but in South Korea, the Buddhist structure in South Korea
is, the Sangha in South Korea is even more discriminatory and more hierarchical and feudalistic than those in the outside world. 민주적으로 잘하고 성평등적으로 잘한 사람이 어떻게 이 봉건적인 집단에 들어오려고 하겠습니까? So for somebody who grew up in a democracy, somebody who grew up in equality, why would they want to enter and volunteer to enter into Sangha that's so discriminatory and so backward? 결혼을 하지 않고 혼자 사는 젊은이는 폭발적으로 늘어나는데 승려 수는 급격하게 줄어서 거의 앞으로 없어질 가능성이 있을 정도로 줄어들고 있습니다. So basically, although we have a lot of young people living by themselves and the population of that is growing in Korea, the number of those young people entering into the monastery, becoming a Buddhist monk, is so low that the actual survival of the monks, Buddhist monks, and sustenance of that is in doubt. 이것은 불교의 가르침, 부처님의 가르침, 예수님의 가르침의 문제가 아니라 종교가 봉건적인 그 시대에 적응했던 그 틀을 벗어나지 못하기 때문에 오는 문제입니다. And this is happening not because of the original teaching of Buddha or of Jesus, but it's happening because the Buddhism as a culture was not able to escape its cultural legacy that came down from its feudalistic days. 오늘 우리가 안고 있는 이런 많은 고뇌의 문제를 해결하는 것이 성인의 가르침입니다. Because the saints of the world, the sages of our history, their teaching are here to solve our problems that we have today. 부처님을 우리가 한번 봅시다. So let's look at Buddha. 당시에 계급차별이 있는 계급사회였습니다. So at that, when he grew up, it was a caste system in which there were layers in the society. 그런데 부처님은 계급차별을 부정하셨습니다. However, he denied the layers. 그런데 출간 승려, 상가에 계급적 요소가 들어있다, 계급차별적 요소가 들어있다면 이것이 어떻게 부처님의 가르침입니까? So if we say then there's a hierarchical structure in Sangha, then how could that have happened if we had based it on Buddha's teachings? 인종적인, 민족적인 차별이 있다면 어떻게 상가라고 할 수 있겠습니까? How can we call something a Sangha if it lives on ethnic or nationalistic discrimination or bias? 당시의 여성은 아무런 권리가 없던 시대입니다. So at that time when Buddha lived, women did not have any rights. 즉, 한 사람으로 인정을 받지 못했습니다. They were not considered fully as an independent human being. 항상 남자의 한 부분으로서 존재했습니다. They were only allowed to live as part of a man's person, existence. 어릴 때는 아버지가 주인이고, When they were little, it was the father who owned them. 결혼하면 남편이 주인이고, When they got married, it was the husband that owned them. 남편이 죽으면 아들이 주인입니다. And when the husband died, then they belonged to their son. 주인이 없는 여성은 누가 잡아가도 아무런 문제가 안 됐습니다. So a woman without a master was not protected and could be taken by force by anyone. 그런데 부처님은 여성 출가를 허용하셨습니다. It was that time that Buddha allowed women to become monks. 그것은 단순히 여성이 출가했다 하는 문제를 훨씬 넘어서는 문제입니다. So that decision actually resonated far beyond allowing women to become Buddhist nuns. 남자 없이 자기 이름을 가졌다는 거예요. It actually gave back women their own autonomy over their own existence. 누구의 딸도 아니고 누구의 아내도 아니고 누구의 어머니도 아니고 오직 자기 스스로 자기 이름을 가질 수 있다는 겁니다. She did not have to be somebody's daughter or somebody's wife or somebody's mother. She could be an independent, autonomous being.
붓다는 2600년 전에 그 성차별이 있고 계급차별이 있던 시대에 이미 성차별과 계급차별의 모순을 지적하시고 일부 상가에서 그것을 실현했다는 겁니다. So basically, 2,600 years ago, Buddha pointed out the inherent discrimination, sexual or caste discrimination, and did something about it in this way. 그런데 오늘 우리 전통 불교는 부처님의 가르침을 가장 그대로 계승한다고 하는 타라바타에서 비구니 제도가 인정이 되지 않지 않습니까? However, in today's traditional Buddhism, in which we call, for example, Theravada tradition, in which we claim that it's the closest to the original Buddha's teaching, we don't even allow Buddhist women to become Buddhist nuns. 그러면 이것은 전통을 불교일지는 몰라도 부처님의 본래 가르침, 정통 불교라고는 할 수가 없다는 것. So in that sense, we can say that this could be a culturally traditional Buddhism. However, I don't think we can say it adheres to the original teaching of the Buddha. 즉 그러한 전통을 우리가 서로 존중은 해야 합니다. It is true that we have to respect each other's traditions. 그러나 그 전통이 다 담맞냐, 진리냐 하는 것은 재검토가 필요하다는 것. However, we need to re-examine whether all our legacies of tradition are actually the truth, the Dharma. 림포체가 죽어서 림포체가 된다. 이거나 왕의 아들이 왕이 되는 거나 어떤 차이가 있습니까? So say Rinpoche dies and becomes reborn as a Rinpoche. How is that different with the prince inheriting the title of the king from his father? 우리는 그러한 전통을 존중하는 거 하고 이것이 담맞냐 하는 거하고는 조금 달리 봐야 된다는 거예요. So respecting tradition is a separate matter of examining tradition, whether considering that the Dharma. 우리는 서로 다른 문화, 전통, 다른 종교든 다른 종파든 그것을 인정하고 존중하는 게 필요합니다. It is true that we need to respect each other's different traditions, religious faith, different sects. 그러나 문화적 전통을 존중하는 거 하고 우리가 미래 사회를 이끌어갈 담마적 관점, 붓다의 가르침이란 거와는 조금 구분할 줄 알아야 우리가 미래의 리더십을 가질 수 있지 않을까 싶습니다. However, I think we need to develop this capacity to differentiate cultural traditions against the actual essence of Buddha's original teaching, his Dharma, in order to grow the capacity to lead the world into the near future. 이것이 우리가 갖고 있는 딜레마입니다. This is a dilemma we're facing today as a community. 전통 문화를 보존하고 존중하는 것과 미래의 리더십을 갖는 것 사이에 이런 모순이 있다는 겁니다. So there is an inherent contradiction that we have to resolve between our desire to preserve traditional culture versus our need to step up and become a leader in shaping the next world. 그럼 우리는 둘 중에 선택의 문제냐? 저는 아니라고 생각합니다. Then does it become a matter of choice for us? I don't think so. 그러나 전통을 존중해야 되지만은 너무 전통에 묶이면 미래 리더십을 가지기가 어렵다는 겁니다. What I'm saying is that while we respect the traditional culture, however, if we tie ourselves and bind ourselves too much to our traditional culture, it's hard for us to exercise that leadership for that future. 그러나 더 우리가 중심에 둬야 될 것은 어떻게 현재 살아가고 있는 인류가 갖고 있는 많은 이런 과제들을 어떻게 대안을 제시할 거냐 하는 미래 리더십에 더 많은 비중을 둬야 되지 않느냐 생각합니다. But I believe that a lot of our capacity should go into trying to pose solutions to all this myriad of problems that the modern world is facing. 욕망의 충족을 미화하는 이 자본주의, 소비주의 시스템으로 어떻게 환경 문제를 해결할 수 있는가 하는 겁니다. In other words, how can we solve today's problems by relying on capitalism, which is intended
to satisfy and constantly feed into your desire. 부자가 되는 게 복이라면 어떻게 빈부격차를 해소할 거냐는 거예요. If becoming rich is a sign of good fortune, blessings, then how can we possibly solve the problem of inequality with that logic? 우리가 가장 관심을 가져야 될 것은 개개인들의 고뇌로부터 자유로워지는 겁니다. The thing that we really must focus on foremost is how do we help individuals escape their suffering? 거기에는 자신의 어리석음, 무지를 깨우치는 이 수행이 가장 중요합니다. And the most important part of that, escaping from suffering, is the spiritual practice that allows them to free themselves from their own ignorance. 내 욕망에 따라 복을 밖으로부터 구할 것이 아니라 나의 어리석음을 깨우쳐야 합니다. Instead of trying to satisfy your desire from some external source and praying for that to happen, you have to reflect and break through your ignorance from the inside out. 그리고 또한 우리가 사는 사회적 구조적인 모순 때문에 괴로워하는 것을 우리가 직시해야 합니다. And we have to look at the structural contradiction that amplifies individual suffering. 부처님 당시라면 그것이 계급제도고 성차별이었습니다. In Buddha's world, there was the caste system, and there was all myriads of discrimination, gender discrimination. 오늘도 그 문제는 아직도 계속 남아 있습니다. 많이 개선됐지만. Although it has been greatly improved, those problems still stay with us today. 그러나 그때 부처님 당시 없었던 새로운 문제도 생겨났습니다. However, we are also facing new issues that Buddha did not face in his time. 그것이 바로 환경위기, 기후위기입니다. And that is the climate crisis, the environmental crisis. 그리고 인류 보편적인 입장에서 봤을 때 빈곤 퇴치를 어떻게 할 것인가 하는 것도 하나의 이슈입니다. And also, the fight against poverty is also an issue facing us as humanity. 영기적 세계관에서 볼 때 그들의 빈곤이 오늘의 우리의 풍요를 별개가 아니라 연관되어 있다는 겁니다. Because if you look at it in this world of dependent origination, their poverty is in a way feeding into our prosperity. 또한 평화 문제입니다. And also, there's a problem of peace. 과연 우리의 생각은 옳은 것인가? Are our thoughts about peace really truly correct? 나와 너는 다른 것인가? Are you and I different? 생각이 다르고 Our thoughts are different. 믿음이 다르고 Our faith are different. 문화가 다르고 Our cultures are different. 제도가 다르고 Our systems are different. 이렇게 다르다고 봐야 할 것인가? Should we look at each other in our differences? 어떤 게 옳고 어떤 게 그러다고 봐야 될 것인가? Should we label everything as right and wrong? 그러다고 볼 때 그걸 고치려고 하니까 갈등이 생깁니다. If we see something that's wrong, we try to fix it, and that creates conflict and tension. 다르다고 본다면 우리는 공존을 모색할 수가 있습니다. But instead of right and wrong, if we acknowledge our differences with each other, then we can think about coexistence. 이렇게 많은 문제, 붓다의 가르침은 어떤 대안의 실마리를 마련합니다. So whatever the problem is, Buddha's teaching actually gives us a way to investigate solutions to that problem. 그래서 현대 사회가 안고 있는 많은 이런 구조적 모순에 대해서도 붓다의 가르침은 영기적 세계관의 붓다의 가르침은 어떤 실마리를 제공한다는 거예요. So even facing all this complex problems, structural problems in the modern world, Buddha's worldview of dependent originations gives us a way in to investigate and resolve those problems. 우선 이런 문제의식을 갖는 것이 저는 필요하다고 생각합니다. So first and foremost, I think it's important for us to have that sense of the problem. 그리고 문제의식만 갖는다고 해결된 건 아니에요. However, just because we have a sense of the problem doesn't mean anything is resolved. 이것이 개인에게든 사회적으로든 실천을 통해서 뭔가 이렇게 증명이 돼야 된다는 거예요. Because
it has to be proven. The efficacy of the solution needs to be proven in real life situation, whether that's for individual or for society as a whole. 괴로워하던 사람들이 부다 담마를 통해서 그 괴로움에서 벗어났는가? Do individuals escape from their own suffering through Buddha's Dharma's teachings? 자녀가 죽었는데 그 슬픔에서 벗어났는가? That this woman who lost her child, did she free herself from her grief through Buddha's teachings? 부부가 갈등하는데 그 번뇌로부터 벗어났는가? Do this married couple who's been fighting with each other stop their fighting because they listen to Buddha's teaching? 갑자기 재산을 잃었을 때 그 괴로움에서 벗어날 수 있는가? Did this person, rich person who lost everything on one day, was he able to escape from his suffering due to his Buddha's teachings? 어떤 형식의 수행을 하느냐가 아니라 자기 삶이 정말 그렇게 변화가 오는가 하는 겁니다. So it's not the trappings of which methodology or spiritual practice you engage in. The key question should become, did Buddha's Dharma, his teaching, did it help that person escape from his or her suffering? 또 자기가 사는 사회에서 자기가 가진 조직에서 정말 민주적으로 의사결정을 하는가 하는 문제입니다. And also the problem, another issue is that is the society I live in, or is the organization I'm part of it, do they really engage in democratic way of decision making? 상가의 그런 운영 원칙이 현실에서 우리가 과연 운용하는가 하는 거예요. So do we really apply the core principles of the Sangha to our processes? 그리고 환경 실천을 정말 하는가 하는 겁니다. Also, do we really engage in environmental friendly actions? 나는 현실 속에서 어떤 갈등을 폭력적으로 해결하지 않고 대화 타협을 통해서 해결하는가 하는 겁니다. Do I in reality, am I really able to solve through dialogue any problems I might have without resorting to violence? 내 자녀에게서부터 과연 말을 안 들을 때 대화를 통해서 설득하고 하느냐, 안 그러면 때리려고 협박하는가, 야단을 쳐서 문제를 풀려고 하는가, 과연 나는 어떤 자세인가 하는 것. So if as a parent, when my kid does not listen to me or do things wrong, do I threaten them or do I scold them and yell at them, try to solve their problems or their behavior, or do I to resolve that through teachings and through dialogue with my own child? 부다께서 당시에 사회적으로는 실천을 못해도 상가 안에서는 이런 계급차별, 성차별 이런 문제들을 해결을 어느 정도 했습니다. So in Buddha's own time, although he wasn't able to do this throughout society at his time, during his time, but within his Sangha, he resolved and addressed a lot of discrimination and structural inequality issues of the times. 즉 모델을 만들었다는 거예요. In other words, he created a model for us. 그럼 오늘 우리는 작으나 크든 모델을 정말 만들고 있는가? And so the question becomes, me today, through my life and through my activities, am I creating a model for others to follow? 앞으로 미래에 사회적으로 어떤 어려움에 처했을 때 본받을 만한 어떤 모델이 있는가? 그들이 따라올, 여기 이런 모델이 있다. 너희들이 어렵지? 한번 실험해봐라. 이렇게 해봐라. 우리 하고 있다. 이렇게 보여줄 게 있느냐는 거예요. Are we creating a model that others can follow when they face issues and problems in the near future? Can they look to us and say, oh, that's a model that I want to try out? 이것이 지금 우리가 만들어야 할 과제인 것 같습니다. And I think this is what we need to be engaged in today. 저는 수행자들과 어울려서 이런 실험들을 지금 해나가고 있습니다. So basically, along with fellow practitioners, I am engaged in this series of experiments. 수많은 시행착오를 거듭해 가고 있습니다. And I'm going through many failures. 우리가 아무리 어렵더라도 부처님의 6년 고행에 비하면
저는 쉬운 일이라고 생각합니다. However, no matter what difficulties, obstacles we face, compared to what Buddha went through his training across 6 years, I think it's easy. 부다가 길을 찾듯이 우리도 오늘 우리 시대의 과제를 해결할 길을 찾아야 되지 않을까 생각합니다. So, as Buddha found his way, I think it's up to us to also find our way through the myriad of issues that we're facing today. 현상의 조직이나 지위를 유지하는 데는 쉬울지 몰라도 우리가 새로운 길을 찾는 것은 끝없는 실험과 탐구라고 생각합니다. Preserving the status quo may be relatively easy. However, if you want to find a new way, new path forward, it takes a lot of failures, a lot of falling down and getting back up. 그런 탐구와 실험을 여러분들과 함께 하고 싶습니다. And this is the exploration, the exciting exploration I want to be on with you. 그래서 불교가 다시 한번 이 인류가 갖고 있는 이 과제를 해결하는 그런 어떤 리더십을 보여줬으면 합니다. And it is my desire that Buddhism can once again lead the way and show that leadership capacity to lead the world into the next era. 2600년 전에 부다가 보여주신 것처럼 Just as Buddha showed us 2600 years ago. 네, 여기까지 말씀드리겠습니다. With that, allow me to conclude my teachings. 네, 궁금한 거나 자기 의견이 있으면 마음껏 말해 주시기 바랍니다. And at this point, I'd like to open the floor and welcome any questions or any comments you might have. 오늘 얘기는 저의 견해입니다. So what I taught you today is my personal thoughts. 여러분들도 각자 견해가 있을 겁니다. And I'm sure all of you have your own personal thoughts. 네, 같이 한 30분 대화를 해보겠습니다. And let's engage in the remaining 30 minutes, engage in a conversation around our thoughts. 사회자님께서 좀 질문자를 선정해 주시죠. Any questions you might have, please either raise your hand or put them in the chat box. Or you can say that if you want to speak it in English, I'll be happy to translate for the Venerable. So the floor is open. And any questions or comments are welcome. Sunim, I pay respect to Sunim. Many of our Bhikkhunis have been visiting you at your center. I'm very grateful. Yes, Sunim. I'm very impressed with the guide thinking process that you are actually giving us. We are at the point of being Bhikkhuni or being Theravada Bhikkhuni. We are at this point also, Sunim, to think about my ordination is from Theravada. But if Theravada is becoming obstacle to my growth, to my leadership, where can I be? We are at this stage of considering how much tradition has been binding us and how much we can be on our own. Thank you so much for your guide to explore this issue. I think it's very important. 네, 스님 가르침 감사합니다. 저희도 스님 센터에 많이들 방문하고 있었습니다. 그래서 이렇게 이런 방식으로 생각하는 가르침을 갖다가 굉장히 소중하게 여기고요. 저희는 비구니 테라바다 비구니가 되고자 하고 이제 거기 단계에 있는데 이게 테라바다라는 전통 틀 자체가 저희 성장하고 저희 리더십 발휘하는데 이게 계속적으로 이제 하나 장애가 된다면은 얼마나 이런 전통을 존중하고 아니면 어떻게 우리가 홀로서기를 할 수 있는지 저희들의 성장을 위해서 그런 식으로 고민할 수 있는
그리고 그런 고민을 갖다가 더 심각하게 결정을 내야 되는 이런 시기가 왔는지 모르겠습니다. 그런 부분에 대해서 스님께서 이런 식으로 가르침을 주셔서 굉장히 소중하고 귀중하다고 생각합니다. 네, 질문 감사합니다. 소감 감사합니다. Thank you for your comment. 새로운 운동을 하더라도 전통을 존중해야 합니다. Even though you engage in a new movement, new motion forward, you still do have to respect traditions. 안 그러면 심각한 갈등이 생깁니다. Otherwise, you create serious conflict. 부처님께서도 당시에 브라만교의 가르침에 다른 길을 걸으셨지만은 그들과 싸우지는 않으셨습니다. Although Buddha in his time walked a different path from the Brahmin tradition of the time, he did not engage in conflicts with them. 저도 한국 불교의 전통 때문에 젊을 때, 청년 때 많은 이 번뇌가 생겼습니다. I also suffered greatly because in my youth, because of the contradictions and the problems I found in the traditional Buddhist structures in Korea. 화가 나기도 하고 실망스럽기도 하고. I was disappointed, I was angry, and I despaired. 그래서 스승님께 나의 이 어려움을 불평을 했습니다. So I complained vociferously to my own teacher. 스승님은 저에게 이렇게 말했습니다. 탑 앞에 And my- 소나무가 And my teacher told me this, and he said this to me. He said, become a pine tree in front of a pagoda. 무슨 뜻일까요? What does that mean? 나무가 어릴 때는 탑이 높아서 가린다고 불평을 한다고 합니다. So when the tree is just a seedling or like a treeling, a small tree, the shade from the pagoda 그러나 drifts 탑이 over the tree. 그런데 나무가 크면 탑을 가리게 된다는 겁니다. However, when you grow strong and tall as a tree, it is your shade that is now overshadowing the pagoda. 탑을 시비하지 말고 너나 잘 자라라 이 얘기입니다. So in other words, do not compare yourself and complain because of the pagoda. You do your own thing and grow up strong, and you will soon be higher and taller than the pagoda that you were complaining about. 또 한 스승님에게 제가 불평을 했습니다. So I also complained to another teacher. 그랬더니 제가 제 불평을 2시간이나 아무 말 않고 들으셨습니다. So I kept complaining for 2 hours straight, and my teacher would listen to me without saying anything for 2 hours to my complaints. 그리고 말 다 했니라고 했었어요. Then afterwards, he says, "Are you done?" 네, 그랬더니 And I said, "Yes." 어떤 사람이 말이야 나무 밑에 이거- 떡 앉아서 그 마음을 청정히 하면 그 사람이 스님이네. 그 사람이 그것이 절이야. 이것이 불교라네. 이렇게 말했습니다. He goes, "If there is a person, and he sits in the shade underneath a tree, and he makes his mind pure, then that person is a Buddhist monk, and that tree becomes a Buddhist temple. And that is the essence of Buddhism." 저는 그때 많은 충격을 받았습니다. And I was shocked by his teaching at that time. 대승불교에서 모든 것이 다 공하다 이런 것을 늘 익히고 말로 하고 했습니다. So I was taught about the emptiness from Mahayana tradition, and I read it until my books became tatters. 그러면서 저는 형상에 집착했습니다. But at the same time, I was still attached to the structure, the societal structure, the images. 머리 깎아야 스님이고 And I thought that monks had to shave their heads. 이렇게 템플로 귀화집을 지어야 절이고 And I thought that temples were a building. 이것이 불교다. And I thought those appearances were Buddhism. 그래서 스님들이 문제다. And I said, that's why the monks are the problem. 절이 문제다. And I said, the temples are the problems. 불교가 문제다.
I said, Buddhism is the problem. 이것은 다 형상에 집착한 것입니다. And that was because I was too obsessing over the appearances. 마음이 청정한 자가 승려다. A person with a pure mind is the monk. 그가 어디를 머무르든 그가 있는 곳이 절이다. And wherever he goes, where he stays becomes the temple. 이것이 불교다. And this is Buddhism. 그러니까 나는 불교 아닌 것으로 불교로 삼고 그걸 고치려고 노력을 했습니다. So what I actually, my mistake was take something that wasn't really essentially Buddhism and try to fix it. 저는 나부터 불교를 제대로 하자. That told myself that I need to learn Buddhism the real way. 뭐 사람이다. 마음이 깨끗하면 수행자니까 누구든지 만나서 대화를 하면 되고요. Since anybody with a pure mind is a spiritual practitioner, I can converse with anyone. 뭐 어느 곳이든 식당이든 뭐 사무실이든 가정집이든 교회든 우리가 법담을 나누면 담마 토크를 하면 그것이 바로 절인 거예요. And whether the place becomes a person's house, a restaurant, a lecture hall, or even a church, if we engage in Dharma talk, it becomes a temple. 그러니까 얼마나 쉽습니까? And how easy is that? 그래서 쉽게 시작할 수 있었어요. That's why I was able to start really easily. 그전에는 새로운 불교를 운동을 하려면 절도 있어야 되고 돈도 있어야 되고 사람도 있어야 되고 이랬는데 그러니까 시작을 할 수가 없었는데 뭐 그냥 하면 되는 거예요. Before, if I wanted to create an alternative Buddhism in Korea, I needed money, I needed people, I needed place. That's why that was why it was so difficult to start. But now I can just do it anywhere. 그런 관점에서 지금 나부터 편하게 시작했으면 좋겠습니다. So holding that perspective, I wish that you would start just with yourself in a relaxed and very comfortable way. 부다도 처음 혼자서 시작하셨지 않습니까? Because even Buddha himself started by himself. 그러니까 탑은 두고 나무가 자라자. So let the pagoda be and make sure that you as the tree grows taller and stronger. 그들은 전통 문화를 지키는 쪽으로 두고 우리는 새로운 리더십을 만들어가자. So let the traditionalists preserve their traditions, but while we engage in creating capacity for new leadership. 이것은 상충되는 것이 아니라 어쩌면 역할 분담이 될 수도 있고 조화를 이룰 수도 있습니다. And these are not in conflict with each other. In fact, this is a natural division of roles and responsibility and can even be harmonious to each other. 더 얘기하실 분 있습니까? Is anybody else who would like to chime in? Any questions or comments? 네, 저기 스님 한번. Yes, please. Go ahead. Jason, I think there are a couple of questions in the chat section. Yes, hold on one second. Let me read them. 네, 스님 여기 챗에서 질문이 들어온 게 있습니다. 제가 지금 네네. 통역해드리겠습니다. 네, 네네. 안녕하세요, 법륜 스님. 그 인도, 그러니까 디그나가 같이 인도 그 고전 그런 학자들의 역할이 얼마나 중요한지요. 그러니까 한국 불교에 빗대서도 그런 분들의 역할이 얼마나 중요한지 그 중요성에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 역사란 것은 과거의 유산인 동시에 현재의 문제를 푸는 약입니다. So history is not only teachings from the legacy of our past, but can also provide solutions and insights to solving the problems of today. 옛날에 어쨌느냐 하는 사실보다는
지금 우리 문제를 해결하는데 어떤 힌트를 얻을 수 있느냐, 어떤 경험을 얻을 수 있느냐가 저는 더 중요하다고 생각합니다. While it's important to learn how people reacted and solved their problems and in the past, I think more important part of history is what hint can they give us to us being able to solve our own problems of today. 학자들은, 그러니까 학문을 연구하는 학자들은 옛날에 어떤 것이 오리지널이냐 이게 중요하지만은 현재를 살아가는 사람에게는 이게 얼마나 더 유용하냐가 중요하다고 생각합니다. So to scholars, I think what they consider important is how accurate and factual history is. But to us, what's really important is how useful is that history to us today. 그래서 과거의 중요성은 학자와 지금 실천가 사이에는 약간의 차이가 있습니다. So I think that's the utility of history is the difference between a scholar and us who's trying to solve today's problems. 실천가는 과거의 그런 역사를 연구하는 사람들의 도움을 받아야 됩니다. So activists of today trying to solve today's problems need help from those ancient scholars. 그러나 그것은 내가 살아가는 데 있어서의 삶의 하나의 도구일 뿐입니다. However, that is just one of the tools in our toolbox to live our lives better today. 네, 다음 질문요. Any other questions? Jason, this is Jihyun. Why don't I read the second comment on the chat room in English and then you translate it into Korean? Please. Thank you. Okay. Second person said that thank you, Venerable Pomyin, for this most insightful talk into how we should move forward in this problem-filled world with what the Buddha actually taught, freed of encumbrances of cultural luggages and legacies. Sadhu for sharing your wisdom from Analaya. 네, 스님 감사합니다. 이게 이 현재 이 문제가 많은 현재 돌파구를 찾기 위해서 부처님께서 실질적으로 무엇을 가르쳐 주셨는지 그리고 우리의 그 역사적인 그리고 문화적인 그런 지문을 어떻게 거기서부터 자유스러워지는지 이렇게 이런 큰 지혜를 나누어 주셔서 감사합니다. And Sadhu, so appreciative of hearing the wise words that's called Buddhism. Thank you again, Venerable Pomyin Sunim from Analaya. 그 불교라는 그런 지혜스러운 그 말씀을 해주셔가지고 다시 한번 감사드립니다. 부처님께서 이렇게 말씀하셨습니다. This is what Buddha said. 과거로부터 전생된 윤리나 도덕, The morality and the morals that we inherit as legacies, 관습이나 습관, the traditions, the habits that we inherit, 경전이나 계율이, the precepts or the sacred texts that we inherit. 진리를 검증할 수가 없다. With those tools, we cannot truly examine the truth. 눈 있는 자 와서 보라 할 정도로 현실에서 검증이 돼야 한다. Truth needs to be proved with your own eyes. 네, 다음 질문요. Next question. There is nothing updated on the chat room yet. 네, 다른 질문 올라온 것은 아직 없습니다, 스님. 네, 제가 한 번 손 드셨는데요. 이미 말씀하신 분이십니다. 첫 번째 질문. 남자분요? I have a. Oh. Oh, I'm sorry. Yeah. I have a question. Please go ahead. I very much appreciate the larger question you asked about how this Buddhist tradition can actually lead into the future, because I see a terrible lack of leadership. I see that
actually more chaos and insufficient leadership. And some of the things you raised as gifts of the tradition, the inclusion of women and the democracy and caring, in caring for life, like for the planet. There are different movements, as you know, around the world, in Asia, that are democratic or that seek, for example, some kind of equality, that are fighting against the terrible exploitation of capitalism. Do you imagine Buddhists working together with those groups? And could you say, in your view, what is the heart of what Buddhism offers to those groups who share some of those values? Thank you. 네, 스님. 그 역사에 대해서 이제 문화적인 역사에 대해서 말씀하시고 지금 그것이 어떻게 미래를 이끌어 나갈 수 있을지 그 부분에 그 큰 질문을 던지셨습니다. 그래서 제가 볼 때는 이 세상이 지금 정말 리더십 부재입니다. 너무나 참혹하게 리더십이 안 보이고 있습니다. 그리고 하지만 지금 현재 아시아나 전 세계, 특별히 아시아 이런 그룹들이 좀 더 민주화하려는 움직임이 있고, 특별히 이 자본주의에서 착취하는 것을 어떻게 반대하고자 아니면 어떻게 고쳐보자라고 많이 움직이는 그런 단체들이 있는데요. 그 불교가 그 단체들과 같이 손을 잡고 일하는 것이 바람직한 건지, 그리고 어떤 리더십을 그런 단체한테 아니면 지원을 그런 단체한테 제공을 할 수 있는지, 거기에 대해서 스님 의견을 들어보고 싶습니다. 예, 부처님의 가르침은 대기설법이다. 그 사람 조건에 맞게 설법을 한다. 이런 특징을 갖고 있습니다. So one of the unique parts of Buddhist teaching is that his teaching was customized to that person's situation. 아시아에 있는 각국들은 발전 정도, 사회 변화 정도가 조금씩 다릅니다. So a lot of countries in the developing world, especially in Asia, their state of development is all different. 그러니까 어떤 한 가지 방식을 모든 곳에 적용할 수는 없습니다. So it's difficult to apply one methodology or one solution to every situation you see. 만약에 유럽 같으면 기후 위기가 가장 중요한 저는 이슈라고 생각합니다. For example, if we are talking about West in Europe, then I think climate crisis is probably the most pressing problems they are facing. 모든 이슈보다 그것이 우선돼야 된다고 생각합니다. Because I think they should put that at the forefront of any issues they tackle. 그러나 아시아에 오면 그렇지 않습니다. That's not the same when you come to Asia. 만약 미얀마 같으면 민주화가 굉장히 중요한 이슈가 될 겁니다. If you go to Myanmar, then democracy becomes a huge issue. 어떤 지역에는 인종차별이 중요한 이슈가 될 겁니다. In some other region, ethnic discrimination is a big issue. 또 노동자의 권리 옹호가 중요한 이슈가 될 수도 있고요. Or labor rights becomes a huge issue. 또 성차별의 극복, 여성의 권리의 신장, 이게 중요한 이슈가 될 수도 있고요. Or overcoming gender discrimination and women's rights becomes a huge issue. 그런 빈곤 퇴치, 이게 중요한 이슈가 될 수도 있습니다. Or alleviation of poverty becomes a huge issue. 또 교육이 중요한 이슈가 될 수도 있고요. Or education. 또 이것이 그냥 한 사회 안에 여러 가지가 뒤섞여 있을 수도 있습니다. And of course, all these issues can maybe kind of jumbled together in one society. 네, 그러한 상황에 맞게 우리가 대응을 해야 되고요. So I think it's important for us to approach it and with a solution that fits the situation. 근데 모든 이슈를 보는 불교적 관점은 저는 이렇다고 봅니다. However, looking at all these myriads of problems from a Buddhist perspective, what I think is this. 실제의 세계, 진실은 차별이 없는 거다. In the real world, in the actual world, there is no discrimination. Truth is not discriminatory. 우리가 살고 있는 현실은 그런데 각종 차별이 있다. However, the society that we live in,
engages in discrimination. 이 차별이 있는 곳에서 차별이 없는 곳으로 조금씩 나아가는 것이 사회적 정의다. And that social justice is all about coming from a place of discrimination and moving to a place of less discrimination. 저는 불견이라면 반드시 이 사회적 정의적 관점이 있어야 돼, 인식이 있어야 된다고 생각합니다. So I think as a Buddhist, if you call yourself a Buddhist, you have to have a strong sense of social justice. 차별이 있는 것은 어떤 무지, 환상에 젖어 있는 거고, Because discrimination happens from a place of ignorance, place of mistake. 차별이 없는 것은 우리가 진실을 본 거다. And lack of discrimination means that you have insight into the truth. 무지 상태에는 괴로움이 있고, Suffering exists in a place of ignorance. 무지가 사라지면 괴로움이 사라진다. And when ignorance disappears, your suffering disappears. 그러니까 이런 무지로 인해서 생긴 차별로부터 차별이 없는 곳으로 가는 것은 깨달음으로 가는 붓다의 가르침이다. 가르침과 같다. So going from a place of ignorance and discrimination to a place with lack of ignorance and lack of lesser discrimination is the path towards enlightenment. It's the path of following Buddha's Dharma. 그러나 사람에 따라, 사회에 따라, 조건에 따라 그 중요 과제를 선정하는 것은 저는 다르다고 생각합니다. However, I think depending on the individual, the situation of the society, and the different contexts of society, choosing the battle that you want to fight is a different matter. 그런데 너무 지난 과제, 20세기 과제를 가지고 21세기에도 너무 이렇게 적용하게 되면 저는 미래 리더십은 상실한다 이렇게 생각합니다. So if we obsess too much over the problems of the 20th century and try to ram that through the 21st century, you might actually do a disservice to your own leadership and lose that opportunity to lead. 인류 보편적인 미래의 과제를 중심에 놓고 그러나 현실에서는 각각 다른 과거의 20세기의 과제를 하더라도 각각 다른 현실의 과제를 함께 풀어간다. 관점을 이렇게 가져야 될 것 같습니다. So I think it's better for us to put a kind of a ubiquitous and universal humanities problem at the center that applies to the 21st century. But at the same time, down a layer in individual societies, tackle those issues that actually make sense for that society, for that context. 너무 인류 미래의 과제만 생각하면 변화의 정도가 낮은 이렇게 아시아 지역에서는 현실에 맞지 않는 어떤 주장이 될 수가 있습니다. But if you try to impose that universal kind of 21st century big problem onto all the different situations in different levels of development in different countries in Asia, it might not fit with the reality on the ground. 네, 충분히 이해가 아직 서로 안 된 것 같습니다. 얼굴 인상이요. Yeah, I don't know whether you fully got what I was trying to say. Yes, thank you. It's a lot to think about. Thank you. 네, 감사합니다. 많이 생각할 부분을 주셔가지고요. 네. 자, 더 없으면 여기까지 할까요? If there's no more question, I'm happy to conclude with that question. There's another question from Analaya. It's would Venerable Pomyin like to share with us how he sees the chaos that is happening in Myanmar? 그 미얀마에서 현재 일어나고 있는 그 부분에 대해서, 그 문제에 대해서 스님의 그 의견을 나눠주셨으면 감사하겠습니다. 네, 미얀마의 주민들의 좀 더 자유롭고자 하는 민주주의의 염원은 저는 적극적으로 지지해야 된다고 생각합니다. I believe that we should fully support the people's will, the Myanmar people's will to live more freely. 그러나 동시에 이 로힝야 난민에 대한 미얀마 국민들의 차별은 자신의 자유를 얻는 것과
타인을 이렇게 소외시키는 것 사이에 저는 모순이 있다고 생각합니다. However, I believe there is a definite contradiction with the at-large discrimination that Myanmar people are exercising against the Rohingyas, and that is contradictory to their own desire to live in a free society. 우리가 세계 시민들의 보편적 지지를 받으려면 이런 자신의 문제만 갖고 주장해야 되는 게 아니고 자신의 문제와 더불어 다른 것에 대한 보편적인 인식을 가져야 되지 않을까 생각합니다. So if you want the world's support to support your cause, you can't present just your cause in isolation. You have to tie that in principle to the larger kind of universally accepted rights. 군부가 로힝야 난민을 탄압한 것은 바로 미얀마의 민주 지도자들의 한계를 노출시킴으로 해서 이런 군부 지배를 어느 정도 용인하도록 만들고 있지 않나 이렇게 보여집니다. So allowing the Myanmar military to persecute against the Rohingyas, in effect, show the limitations of the civil society's control over the military and encourage and empower the military to engage in a power grab. That's what I think. 또 미얀마 군부를 무조건 나쁘게만 보는 것도 저는 바람직하지 않다고 생각합니다. Also, I don't think it's helpful to demonize in a simple good or evil, the military of Myanmar. 그들이 독립운동의 유산을 갖고 있다는 것 때문에 미얀마 국민들로서는 이렇게 그들의 권위를 거부하기가 쉽지 않다는 거예요. Because what I'm saying is difficult for the Myanmar, people to deny some authority or rights of the military because they carry the tradition of independence. 이것이 현재 모순 관계에서 있기 때문에 지금 많은 딜레마가 있습니다. So a lot of dilemmas currently facing Myanmar as a result of this multidimensional contradictions within its society. 지나치게 서양적 관점에서 본다면 이 독립항쟁을 한 독립항쟁을 한 것에서 봤을 때 내정 간섭처럼 보이기가 쉽습니다. If you're especially looking strictly from a Western perspective, it might look like that you're interfering with the autonomous kind of decision-making, independent decision-making of the country. 우리가 인권의 문제, 민주주의 문제를 중요시 하더라도 그 나라가 처해져 있는 상황에 맞게끔 접근해야 합니다. So even though we consider human rights to be of paramount importance, you have to approach the resolution of the issue that fits the situation and the circumstances of that country. 또 그들이 독립운동에 어떤 그런 전통을 갖고 있다 하더라도 현재는 약자가 아니라 권력을 쥔 강자이기 때문에 그 자신들의 권리 행동, 권리 독재를 합리화할 수 없다는 것 또한 그들도 알아야 합니다. Also, the military should also know that even though, they have the kind of the legacy of independent fighting and the credit that goes with it, they're now the powers that be, and they should also understand that they are abusing their powers at this point. 그러니까 여러 요소들을 우리는 종합적으로 고려해서 접근을 해야 합니다. That's why it's important to take all these factors in totality as we design our approach to a resolution. 그래서 제가 할 수 있는 것은 저는 두 가지로 접근하고 있습니다. So what I can do, I'm choosing two different paths. 벵글라데시에 와 있는 미얀마 난민들을 첫째 돕는 로힝야 난민들을 돕는 일이고요. So I'm engaged in helping the Rohingya refugees who are in Bangladesh today. 저희들은 그들이 그 나무를 많이 잘라서 일렬되기 때문에 이게 환경이 너무 파괴되고 또 생활 환경이 나빠서 가스 버너를 10만 개를 지원을 해서 그 나무를 떼지 않고 하는 것을 유엔기구와 협력해서 지원을 했습니다. So what we did is that we actually donated 100,000 portable gas burners because those refugees were cutting down all those trees in order to
used them as fuel for fire. And they were destroying their own environment, local environment because of it. So we worked to collaborate with a UN institution, agency, in order to supply them with the gas burners. 지금 난민이 늘었고 또 가스 버너가 또 고장났고 해서 새롭게 지금 10만 개 지원을 협의하고 있습니다. And we are also negotiating to supplying them with additional 100,000 gas burners in order to replace the broken ones and with additional refugees that are coming in. 이럴 때 어떤 종교적인 문제, 민족적인 문제는 우리 불교인이라면 떠나야 합니다. And in this case, when facing with this such tragedy, as Buddhists, we need to rise above nationalism or ethnicities. 왜냐하면 그들이 굶주리거나 그들이 어려움에 처했을 때는 어떤 믿음, 어떤 국적, 어떤 조건을 갖고 있는 것과 관계없이 그들은 지원받을 권리가 있습니다. Because when somebody's hungry, when somebody's suffering, poor, and shivering, doesn't matter what nationality or ethnicity they all deserve to be helped. 또 우리는 이 INEB나 여러 불교단체와 협력해서 미얀마 민주화 운동을 하면서 어려움을 겪는 사람들을 지원합니다. Also, along with INEP and other Buddhist organizations, we are helping those democratic activists within Myanmar overcome their issues. 그러나 그것은 이렇게 공개적으로 도울 수 없는 그런 어려운 조건을 갖고 있습니다. However, the difficulty we are facing in supporting their actions is that we can't do that transparently. 우리는 우리의 능력은 한계가 있기 때문에 자기가 할 만큼 최선을 다할 수밖에 없습니다. Because we each have limits to our abilities to help, we can only do our own best. 우리를 관심을 가져주고 작은 손길이라도 내미는 것이 우리가 해야 할 일입니다. Paying attention to their plight and giving whatever help we can, however small, I think that's what we can do. 네, 여기까지 하겠습니다. And with this, allow us to conclude today's 여러분들 session. 만나서 반갑고요. It was great meeting you all. 네, 짧은 시간에 얘기하려다 보니까 좀 충분히 대화가 안 될 수도 있었겠습니다. Because we had such a limited time, maybe we were not able to really fully explore a lot of the dialogues. 제가 얘기하는 것이 또 어떤 전통, 어떤 집단, 어떤 사람에게는 저희 얘기가 아픔이 될 가능성도 있습니다. And what I said today might actually come as being hurtful to some people who are more traditionalists, who are holders of certain traditions or certain sects. 그들의 아픔에 사과드리고요. And I 본의 아니었 apologize for that. 주시기 바랍니다. 본의 아니었음을 이해해 주시기 바랍니다. And please understand, in any hurt, any negativity you might have taken away was not intentional on my part. 또 다음에 기회가 되면 여러분들 뵙겠습니다. And maybe there's another opportunity in which I can see you all again. 또 코로나가 끝나면 코로나 팬데믹이 끝나면 또 직접 뵐 수도 있겠네요. Maybe after the pandemic, I can actually see you in person. 네, 꼭 그것만이 좋은 게 아니라 이것이 오래 간다 하더라도 수행자는 이것을 받아들이는 자세가 필요합니다. But even if the pandemic lasts, as a practitioner, I think we need to be flexible and be accepting of the situations facing us. 다시 한번 이런 자리를 마련해 주신 IBC 여러분께 감사드립니다. Once again, thank you so much to the IBC and the organization and the membership for allowing me this position to speak to you today. So on behalf of International Buddhist Confederation, all the participants and the online viewers, I would like to express my sincere gratitude and reverence to our teacher, Venerable Ponyum Sanim, for his precious teachings. It's, I think, 11 p.m. there in Korea. And also, as we all noticed, that Venerable has been standing for the last 1.5 hours, giving us teachings. So Venerable, we really thank you a lot. Also, we look forward to receiving more teachings from you in the future.
Let me also thank Jason Lim, who's joining us from the US, who's the interpreter for today's teaching, for helping us understand Venerable's teaching very succinctly. And also thank Ms. Kim and the team there in Korea for making this possible. And last but not the least, I would like to thank all the participants joining online and as well as via Facebook. So we are going to have these Dhamma Talk. It's a series, ongoing fortnightly series, and we look forward to having you all in our next teachings, which is starting 7th of January next year. So thank you all for joining us and making this teaching a very successful one. Thank you and good night. Not good.